ഷിനു സൂര്യനാരായണൻ. നമ്മളിന്ന് ഒരു കുലുക്കി സർവത്തിൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പാലക്കാട് മണപ്പുള്ളിക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഹൈവേയുടെ ഓരത്തായിട്ട്, ഹൈവേ നമ്മൾ NHൻ്റെ ഓരത്തായിട്ടാണ് മണപ്പുള്ളിക്കാവ് എന്താണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ കുലുക്കി സർവത്ത് കട. അവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. എപ്പോഴും നല്ല കൂട്ടം ആയിരിക്കും അവിടെ ഈ സർവത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ തിരക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അവരെങ്ങനെ സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തുടർന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ സർവത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me, don't tell me, don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life, save my life. Keep on, you're making the waves. You and I will never be saved, be saved. If the walls come down, will you pick me off the ground? If the walls come down, will you save me or burn me down? Don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life, save my life. Baby, keep on, you're making the waves. You and I will never be saved, be saved. If the walls come down, will you pick me off the ground? പാലക്കാട് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കുലുക്കി സർവത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പാലക്കാട് വേറെ എവിടെയും കുലുക്കി സർവത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ്. മണപ്പുള്ളിക്കാവിൻ്റെ നമ്മുടെ മണപ്പുള്ളിക്കാവ് പാലം, നമ്മുടെ ഇത് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന്
വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഈ ബൈപ്പാസ് കയറി വരിക, അത് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് തൃശ്ശൂർ വഴിക്ക് കോയമ്പത്തൂർക്ക് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടവഴി കയറി നമ്മുടെ NH ആണ്. ഈ NHൻ്റെ സൈഡ് വഴി കയറി വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മണപ്പുള്ളിക്കാവ് ഈ മുക്കിൽ തന്നെയാണ് ബെസ്റ്റ് കൂൾ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് ഈ കുലുക്കി സർബത്തിൻ്റെ കടയുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും അറിയട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ.